Now let us take the 60th problem. A straight wooden stake of length 25 centimeter is cut into 5 parts whose lengths are in arithmetic progression. The sum of the squares of each part is 135. Find the length of each part. Okay. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ 5 ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಂತೆ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲೆಂತ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 135. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆ ಈಚ್ ಲೆಂತ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ I give a note for this. So again on there, when dividing a number into 5 parts that form an arithmetic progression, so we have to take terms as a minus 2d, a minus d, a plus d, and a plus 2d, where a will be the middle term and d is the common difference. So then on the note I put it. So again, so here is the note that I'm giving. When dividing a number into 5 parts that form an arithmetic progression, take the terms as a minus 2d, a minus d, a plus 2d, and a plus d and a plus 2d. Okay. So where is a is the middle term and d is the common difference. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆನಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So now in my next step, so we write the sentences. So in the given problem, the stick is cut into 5 parts. Okay, whose length are in AB, ಆಮೇಲೆ and AP is the arithmetic progression. Okay, and their sum must be equal to 25. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 25 ಬರುತ್ತೆ. Okay. So when I cutted all the total parts again, when you add it up, you'll get back to 25. Okay. So now in my next step, what I write is, so I'm going to write as, so you are going to take all those parts. What is that one? First is a minus, you are going to write, okay, plus a minus d plus a plus d, then plus a plus 2d. Okay, equals to 25. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಪುಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಸಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ one term, then a is another term, then we have a plus d as another term. Okay, and this part a plus 2d is another term, like this. ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ minus 2d plus 2d gets cancelled and minus d and plus d gets cancelled. Okay, so that means you're going to get 5a, okay, on the left hand side, and 25 you get it on the right hand side. So let me show the cancellation here. So I just do the cancellation. So which are minus 2d plus 2d minus d plus d. So now totally you got 5 a's, correct? No. So 5 a's ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 2 2 3 4 and
So total 5. Okay. Next. So 5 and 5. 5, how many times it gets cancelled? So 5 5s are. Correct. So here also I do the cancellation. 5 ones are 5, 5 is. So that means what is A equals to? A equals to 5. Okay. So I got A equals 5. Then next, in my next step, I told that also the sum of the squares of each part is 135. Correct? No. So we are going to write it. Also the sum of the squares of each part is 135. So that means to say, so you're going to square each of these parts. Lastno now square ಮಾಡೋಣ. Okay. So let us square that. So I'm going to square that. Let me take this again. So all of these numbers I'm taking together. So first one is what? A minus 2d whole square we get, correct? Plus this one is A minus d whole square, correct? No? So you're squaring each of these parts. Then we have the next one plus A square, correct? No? So plus A square. Then we have, which is the other one, A plus D, right now, that is square, you should write, plus A plus D square. Then the last one is plus, which one? A plus 2D the whole square. No? So plus A plus 2D the whole square, which is equal to 135. Okay. So you have to square all these numbers. Now, I'm going to call this as equation 1. Okay. Let me call this equation 1. Then what I do is, I'm going to individually take these terms and square it and find the values of each of these squares. So now ಯಾವ identity use ಮಾಡ್ಬೋದು? So I will be using a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square, and another one a square minus 2ab plus b square. So we are going to use two identities in solving this above step. Okay. So now let me square each of these. So the first one is we are going to take separately, that is a minus 2d whole square, which is equal to, so a square. So either one, the first one is a square minus 2ab. So here you can think like this. Let me write it. Here this is a, this is b, like that. Okay, so a square minus 2ab. Let me write the formula I'm using. Using the identity. Which are the identities we are using? That is, one is a plus b whole square is a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus a square. And another identity is, which is the other one? The other one is a minus b whole square. Okay. The other one is a minus b whole square, which is a square minus 2ab plus b square. So we are going to use these two identities for solving this problem. Okay. So you have to make a note. Okay. Now what I do is, as I told you, I'm going to square each of these individual things. So a square minus 2ab. So minus 2ab is 2 into a into b. B is nothing but 2d. Okay. Plus 2d square. Not 2d the whole square. Okay. It's equal to, is nothing but
So I get here a square minus 2 2 is 4, 2 2 is 4, so 4ad plus this one 2d whole square is 4d square. 2 square is 4, d the whole square is this. So 4d square. Now on the same lines, I'm going to do a minus d whole square. So a minus d whole square will be nothing but, so a square, so a square minus 2ab, 2ab means d, and then plus d square, okay, and then which is equal to, so it's equal to what? A square minus 2ad plus d square. Then now the next part, so now instead of minus we have plus, correct? No? So we are going to write on the same thing, and just we are going to change the sign. Okay, let's just show you how I'm doing. So I'm using computer, so that's the reason I don't have that much difficulty. But when you're writing, just change the sign. So minus a plus just LL minus plus ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ a plus d whole square ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು a plus a minus d whole square ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ LL minus ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Okay, okay guys. So a minus 2 whole square, a minus d square, a plus 2d the whole square, and then a plus d whole square. So now we got all these things. Okay. Then in our next step, what I do is using the above values. So now ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ content ಎಲ್ಲ I'm going to substitute in equation 1. Equation 1 ಯಾವುದು? Equation ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. But see, people who are expert, they can directly put it in the next step only. You can do that. Okay. But I'm just showing it separately. Okay. You can do it separately also and then solve it. So now what I write is using the equation in one, we get. So first charge there, LA a square minus 4ad plus the 12. So I'm going to take that. Then plus, next there, a square minus 2ad plus d square. Correct ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು a square ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಟರ್ಮು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ a square ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಟ್ a square ಪ್ಲಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ a square plus 4ad plus 4d square ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ a square plus 2ad plus d square ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. All these added together I'll get 135. Okay, so ಅದು ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಟರ್ಮು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು -4ad ಇದೆ +4ad, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So which are those things getting cancelled? Let me write it. Let me show you. So -4ad plus 4ad is gone. -2ad plus 2ad is gone. Okay. And then, so now a square, how many are there? 1, 2, 3, 4, 5. Correct? No. So I have 5a. So that is 5a squares. Okay. So write 5a square. Okay. Plus. Then what else you have? Then d square. You count d square now. 4d square is a 1 d square. 4d square plus d square will give you 5d square. Plus again 4d square plus d square, another 5d square. Totally, it is 10d square.
10d square, okay, equals to 135. In my next step, what I do is I'm going to divide throughout by 5. So when I divide throughout by 5, what happens is that ಇವಾಗ ಏನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 5 ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ಇದ್ದಿದ್ದು 5 2s are 10 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 135 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, 5 2s are 10 and then so 3 reminders 35 5 7 35. So a square plus 2d square equals to 27 I get. Okay. In my next step, what I do is I'm going to put a equals to 5 in the above equation. So I'm going to put a equals to 5 in the above equation. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಇರೋ ಕಡೆ 5 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ 5 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ 5 square so much 25 plus 2d square equals to 27. Okay. In my next step, what I do is ನೋಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ, ಈಗ 2d square ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ variables you keep one side and the constants or the numbers you move to the other side. So I'm moving this 25 to the other side. So that means 25 I'm transposing it to the right hand side. So the variable, which is the variable part now, 2d square is whole treated as the variable. So you are going to keep it on the left hand side only. So on the right hand side, you are going to write it as 27 minus 25. Okay, then what I do is, next step, I write 2d square. Okay, the same step I write equals to 27 minus 25 is nothing but 2. Okay, or what I do is 2 and 2 gets cancelled, people, correct? No, so you'll be left out with what? You're left out with d square on the left hand side and 1 on the right hand side, because here 2 and 2 gets cancelled. That's the reason I'm writing it as 2 d square equals to 1. Or in my next step, what I do is I'm going to write a square root. So when you remove the square on the right hand side, it will become square root. So, and also one more thing, for any square root, so you should write plus or minus. So when you remove that square, no, so it becomes square root. So for plus, for square roots, always use plus or minus. So I'm using plus or minus square root of 1. Okay, so square root of 1. Then what I do is, then d equals to plus or minus 1 get. Okay. Then what I do is, we take a as a ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ. ಸೊ a ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಬಂತು, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ a as 5 and d as plus 1 to get the 5 parts. So we write like this, we take a equals 5 and d equals plus 1, we get the 5 parts as follows. So ಇವಾಗ 5 parts ಯಾವ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, the first part is a minus 2d, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ a 5 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, minus 2 into d ಗೆ plus 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Plus 1 ಅಂತ you just write number 1. Okay, no need to put the sign. But for negative numbers, you should indicate the sign. You should write the sign. So 5 minus 2 is equal to 3. You know, first part 1. Next, second part. The second part, as I told you, it is a minus d, which is nothing but 5 minus 1 is equal to 4. Yeah. Next, third part. Third part ಏನಿದೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು a ಬರುತ್ತೆ, a is equal to 5 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್,
Fourth part ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಇದು a plus d ಇದೆ, which is nothing but 5 plus 1, okay, which is nothing but 6. And then the last part, the fifth part, which is nothing but a plus 2d, correct? So then ಬರೆಯೋಣ, ಇದೇನಂತೆ a plus 2d ಅಂದ್ರೆ 5 plus 2 into d value is 1, which is equal to 7. Again, 5 plus 2 which is equal to 7. So now, and then one more thing I need to tell you. Suppose if I take a equals 5 and d equals to minus 1, you get the same numbers, but you'll get the numbers in the reverse order. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So but you can just write that statement like this: taking a as 5 and d equals minus 1, we get the same set of numbers in reverse order. And the reverse order ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ 3 4 5 6 7 ಅಂತ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 7 6 5 4 3 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ because the length they are mentioned in centimeters, right? No, because the length of stick has been broken into, it is been indicated centimeters. So while concluding the problem, you must make sure that you put the length, you must mention the length. So here, right like this, hence the length of each part of the wooden stake or 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter, and 7 centimeter. That's it. Okay, children. So now I move on to my next question. Here is the next question. No. So here, ಈಗ ನಾನು 61st question ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The ninth term of an arithmetic progression is 1 more than 5 times its second term, and its 12th term is 7 more than twice the 5th term. Find the arithmetic progression. See, when they give like this question, just write down what and all given here, and then we are going to decide what has to be done. Okay, first we write the things, what is given. So first given input is the ninth term of an arithmetic progression. Ninth term and the A9, correct? So write that one. A9 equals to is 1 more than 5, is 1 more than 5 times. 1 more than means 1, more than means plus, more than the plus, less than the minus of the 1 more, 1 plus 5 times. 5 times means 5 times second term means second term is, so how do you indicate? A2, correct? So now 1 plus 5 A2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತರ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ 12th ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? A12. A12 ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 7 more than 7 plus 7 more than twice it fifth term. Twice ಅಂದ್ರೇನು? 2 times of the term. 2 times fifth term. Fifth term is A5. Okay, so ಇಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಂಡಿಬೇಕು ನಾವು? ಟು ಫೈಂಡ್ ದ AP. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ AP ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? AN ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ in an AP, AN equals A plus N minus 1 to D. Now what I do is I'm going to take the first condition. So let us consider the first condition. So I'm going to consider the first condition, people. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, now my next step, right? A9 can be written as what? A plus 8D, correct? Short form. Okay, the shortcut formula, letter number is A plus 8D. Okay, 1 plus 5 into A2 can be written as what? A plus D. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ I take again this one A plus 80 on my left hand side,
And then right hand side 1 plus, expand it. 5 into A is 5A, 5 into D is 5D. Okay, ಹೇಗೆ ಬಂತು? Simple. 5 into A, 5 into D. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 80 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Just write that 80 as it is. And then it can transpose this 5D to the left hand side. So I just move this 5D to the left hand side. So 8D minus 5D, okay, on the left hand side. And I'm going to move this A, no? A, I'm going to move to the right hand side. Okay, then the right hand side will move. I use a different color. I show you the different color. So it's not different, right? Move. So A na right hand move ಮಾಡಿದ್ರೆ 5A right hand ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ A ಇದ್ದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಸೊ 5A minus A and 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 8D minus 5D is nothing but 3D in the left hand side, and 5A minus A will give you 4A and plus 1. ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ equation 1. As equation 1. So first statement ಇಂದ ನಮಗೊಂದು equation ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದ. ಅದೇ ತರ ನಾವು I'm going to consider the second condition. So I'm going to consider the second condition here. So in my second condition, which is the second condition given here, take this A12 equals 7 plus 2A5. Okay. So now what is A12? A12 can be written as A plus 7D. I'm going to write out A plus. Write that A plus 11D equals to 7 plus 2 into, so I'm going to write A5. A5 can be written as A plus 4D. A plus 4D, bracket close. Okay. And then write A plus 11D equals to 7 plus, so you just open the bracket. So 2 into A is 2A plus 2 4s are 8. So 8D you get. So after one to here, same thing. 2 into A, 2 into 4D like that. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಡಿ ನ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ತರನೇ, ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? 11D ನ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ 8D ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ this 80 is, I'm going to move to the left hand side. I get 80 equals to, and then which one I'm going to, then this 2A you keep as it is. 2A will be as it is. Now which one you're going to transpose to right hand side? This A. A idella idana. So plus L become minus, and then this 7 will be as it is. So 7 again. Next equals to 11D minus 80 will give you 3D. 3D equals to A plus 7. Okay. I call it as equation 2. Then next step, what I do is I'm going to equate 1 and 2. Okay, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3D ಬಂತಾ, ಇಲ್ಲೂ 3D ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? See, if you look at properly, here also you got 3D, here also 3D. Okay, so ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡು, ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡು, ಎ ಸಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 3D and 3D equated means, so what I do, 4A plus 1 should be equated to A plus n. Okay, let me write that sentence here. Equating 1 and 2 VK. So ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು? 4A plus 1 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಹಾ ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ this a to the left hand side. So 4a minus a equals to, so on the right hand side there will be 7. This 1 you're going to move to the right hand side. So you get 7 minus 1. Then in my next step, right, 4a minus a is how much? 3a equals to, on the right hand side you get 7 minus 1 is 6. Or what is this? 3a minus a, so you can do the cancellation here. So 3 ones are 3 twos are correct. So that means you get a equals to 2. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ 2 ಆರ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಪುಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಯಾವುದು, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗೇನ ಇದು ಹೇಗೇನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, 2 ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಡಾಟಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ರೈಟ್ 3d ಈಕ್ವಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3d ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4 2 6 8 plus 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 3d ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್, 3 1 3 3s. So I get D. So now required AP, because we need to find the AP, right? Now the required AP is of form A plus D, A plus 2D, correct? So that means I write that is so A ಬದಲು ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕೀಗ, A ಗೊತ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, A 2, T ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ A ಗೆ 2 ಹಾಕ್ತೀನಿ, 2, A plus D means 2 plus 3. Next A plus 2D means 2 plus 2D means 2 into 3. Okay, like this. ಈ ತರ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟ್ 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 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, minus step ಅಲ್ಲಿ minus the required AP is 2 5 and 8, because here 2 plus is 5 and 2 3 is 6, 6 plus 2 is 8. Okay, this is our required answer. Okay, we continue in our next video for the next problem. Thank you.